hapa baada ya kutoka kule madukani na kabla ya kuweza kujiunga na mgeni ambaye tuko naye daktari Againa, tukizungumzia masuala ambayo yanaendana na fibroids. Usubiri kwanza tuweze kwa kiasi sana kusoma baadhi ya jumbe ambazo zimeingia ndani ya Tega Sikio. Nikitanguliza na huyu ambaye anasema Praise God Committee and Rachel. Anasema I'm blessed by the Tega Sikio for that day. My prayer is that God and his idea to solve issues with wisdom. Be blessed. MBC team, you're a blessing to our generation. Asante. Anasema anaitwa Eunice kutoka kule Nandi. All right, God bless you. Endelea kutoka upande wako. Anasema good morning committee, salimia Rachel. Anaitwa Rachel. Anasema ni Emma Kingangi kutoka Embu. I'm back, nimerudi job na shift, sijakuwa. Unasema Tega Sikio leo iko sawa, mzee ameweza, have a blessed day. Alright. Na unasema much love. Asante sana, much love too. Endelee. Anasema anaitwa Chris. Okay, kutoka upande wa Facebook anaitwa Chris Ndera. Alright. Sema good morning Team Raushwa. Good morning. Thank you for the Tega Sikio. There are many ways to solve issues without shouting and causing drama. Aya, mwingine hapa anasema good morning my brother and sister. Good You're morning. taking us na Rieng. God's more grace kwa show yetu hii. Unasema from Juja Town. Unasema tumewakilishwa proper. All right, asante sana, God bless you. Tuko na Robinson Kisaka. Anasema #Tega Sikio. Greatest wisdom ever. I have learnt a lot. God bless you brethren. Anasema anatoka pale Eldoret, Wasiningishu County. Currently in Mogoti, Baringo County. There you go. Asante, God bless you. Mwelekezi, tushaingia YouTube. Okay, utakuwa unaniambia. Yes, we are also live on YouTube for the very first time. I'm telling you. MBCI TV official. Kwa hiyo kama pia you know someone ambaye amekuwa akiulizia sana masuala ya YouTube, mwambie tuko live kwa YouTube MBCI TV official na mambo itakuwa ni gararan kabisa. Anasema #wisdom, watu wa YouTube, hello. Anasema #wisdom, hata mimi niko speechless kama wakoi. I'm always learning wakioi and impacted every day by you people. Have a blessed day Raushwa team. Magi kutoka Nakuru State House, na alisema si hapo nje, ndani ya State House. Alright, asante sana. Anaitwa Hilary Njeru, anasema at Team Raushwa, good morning beautiful souls. Good morning. #Tega Sikio, wisdom reloaded. There you go. Indeed, we require such when dealing with people. God grant us. God grant us such. You're blessing team and you're looking beautiful. Asante. Tuned in from Bahrain. There you go. Anasema good morning Team Raushwa, nakubaliana na Tega Sikio leo. Barikiweni sana my people. Unaitwa Duncan Nyangaresi, ndivyo unavyosema. Asante Duncan Nyangaresi, God bless you. Endelea kutoka your side. Anasema thanks so much. Nimewatch kutoka Ngwaru. Please help. Sawa. Sasa hiyo naona ni story nyingine ambayo nafikiri kwamba tutafaa kuishughulikia. Ikiwa kivyake, manake nimeona kidogo you have an issue there ambao ungetaka ukaweze kupata na msaada. Now, we told you kwamba today we have a guest with us ambaye amekuwa hapa mara kadhaa, si mgeni sana and tumekuwa tukijadili masuala ambayo yanaendana na hali mbalimbali za kiafya. Manake kama unavyojua ni kwamba licha ya tunaimba, tunaomba, tunafanya nini, tunasikiza Tega Sikio, tunaangalia kina Business Plus, tunakula ndani ya mlo wetu, tunacheka ndani ya kicheko dawa, tunakwenda shambani naye Naeli, tunakwenda ndani ya jamii yetu, tunafanya vipindi vyote hivyo. Tunauliza maswali ya ndoa ndani ya inaitwaje ile marriage classroom. You know, pia kuna watumishi wa Mungu, tunasikiza mahubiri, ibada kama vile ambavyo tuko kule Kitengela, and we thank the Lord for that. But also sasa pia kuna aspect nyingine ambayo ni muhimu sana kuweza kuiangazia, na ni aspect ya afya yako wewe kama mtazamaji wetu. Manake tungetaka hata wakati ambapo unafuatilia na vipindi vyetu, uvifuatilie ukiwa katika hali iliyo nzuri. Alright? So that is why huwa tunakuletea wataalamu wa masuala ya afya hapa. Manake hata utaalamu ambao wako nao kando na kusoma ndani ya vitabu, pia Mungu anawapa na hekima hiyo na anawapa na hayo maarifa ya kujua mwili wa mwanadamu huo unaoperate hivi, system sijui ya moyo inaoperate hivi. Ikifika ni masuala ya the reproduction, wanajua kwamba nyungu ya kizazi iko hivi, mtoto
mtoto huwa anakuwa hivi katika kipindi hiki. You know, sometimes when you listen madaktari wanapokuexplainia, unaangalia and then you say wow, okay. Yani anakuambia sijui ukisikia hii na hii ujue maybe issue iko hapa. That is why we tunasema kwamba unakuja hospitalini tufanye vipimo. Hakuna haja ya kukutibu bila kujua nini ambacho kinakusumbua, manake unaweza end up kupata the wrong medication. And of course with the wrong medication what will happen to you? Now, yes, there is one issue that is called fibroids. Yes. That is what we want to focus on today. Yes, so tutakuwa tukiongelea fibroids. Kama unajua anyone mwenye anasumbuliwa na fibroids, or you have questions about fibroids, or wewe mwenyewe umekuwa ukisumbuliwa na fibroids. Also, we have another category of people ambao wako na issues, una feel maybe kuna abdominal pain, uko tu na shida and you don't know what the problem is. Today we are going to be having a doctor mwenye atakuwa to explainia hiyo mambo yote. So leo specifically we'll be talking about fibroids. Na utakuwa ukituuliza maswali yako ama your comments utakuwa ukizituma katika nambari zetu 07210510523814 or MBCI TV Facebook page. Na pia leo tuko katika YouTube MBCI official, MBCI TV official YouTube page. Pia hapo tutakuwa tukipata ujumbe wako and your questions. So today we have a doctor, a gynecologist in the house, Dr. Wekesa. He'll be guiding us through the whole discussion. Na najua kwamba itakusaidia. So usikubali kusaidiwa peke yako. Tell a friend to tell a friend that we have an important discussion in the house. There you go. Dr. Wekesa, karibu sana. Asante sana. And thank you for being with us today. Asante. How have you been? I've been okay. The last time committee ilikuwa lini? Ni kitambo wewe, ni kitambo. Last year. Last year. It was around last year kule juu. Lazima ni huko juu. Because imekuwa kitambo kidogo. And thank the Lord. Sawa, so karibu sana. Asante. Today we'll be talking about fibroids. Yes. And probably people wanajiuliza fibroids ni nini, is that we are mentioning fibroids. Yes. To explain what are fibroids. Okay. Fibroids ni zile growth ambazo zinamea kwa muscles ya uterus. Uterus ni ile nyungu ya ni ile kwa Kiswahili tunaita ni nyungu. Ile ndio inabeba mtoto wakati mama ni mjamzito. So fibroids iko na layers tofauti. Kuna ile layer ya nje ambayo tunaita parametrium. Kuna ile layer ya katikati ambayo ni thick inaitwa myometrium. Na hiyo ndio muscles ya fibroids ziko pale. Alafu kuna layer ya ndani ambayo inaitwa endometrium. Sasa fibroids ni zile growth zinamea kwa zile muscles za uterus ambayo tunaita myometrium. So basically ni tumors as we call them with our medical language. Ni tumors lakini si cancer. Kuna tumors aina mbili. Kuna zile ambazo ni cancer na kuna zingine ambazo tunaita ni benign ambazo si cancer. So fibroids ni one of them. Ni growths kwa uterus lakini si cancer. So hakuna fibroids ambazo ni cancerous? Chances ya fibroids kuwa cancer or kutransform kuwa cancer ni 0.04 to 0.05%. That is very low. Chances ya fibroids to transform into cancer it's about 0.04 to 0.05%. So that is quite low. So majority of them, nearly all of them, majority of them are not cancerous. Yes. Na kuna wale ambao wanaathirika zaidi, ambao wanapata fibroids zaidi kiumri. Now that of course sasa zina affect women. Yes. So age, kuna age ambao inatargetiwa zaidi na fibroids. Oh yes. So fibroids mostly zina affect women of reproductive age. But commonest is they are usually in the age of 30s to 50. So in most cases peak age ya fibroids unaona ni about 35 to 50 years. Yes. And what causes them? There are various factors zenye zinaweza weka mtu at risk ya kupata fibroids. So number one is something we call nulliparity. Kama unakaa bila kupata mtoto. So mwanamke ambaye hajawahi
pata mtoto ako na higher chances ya kupata fibroids kuliko yule mwenye amepata watoto. How is that So related? kutopata watoto ni risk ya kupata fibroids. Iko related in that fibroids zina thrive on the hormones. Okay? So kama hautazaa utakaa bila kupata mtoto, zile hormones like estrogen zenye zinafanya fibroids zina thrive, sasa zinakuwa continuously exposed kwa mwili, na ndio sasa zinafanya fibroids zinaanza kugrow. So usipopata watoto for a longer time, you are at risk of getting fibroids. What about those ones who are not able to conceive wenye labda because of Yes, the same thing. So for some reason huwezi pata watoto, ukikaa sana bila kupata even the first child, there are more chances of getting the fibroids. Irrespective of hiyo mbona, okay, irrespective of the cause why hupati watoto. And is there a way ya huyo mtu mwenye kabisa haizipata mtoto of avoiding kupata hizo fibroids? Okay, kuna some things yenye tunasema maybe ukikuwa nazo they can protect you against getting the fibroids, but however hakuna kitu tunaweza kupea tuseme kunywa hii dawa kwa muda fulani ndio ikuzuie usipate fibroids. However tunajua kuna category ya watu fulani ambao wako at less risk of getting fibroids. Kwa mfano tunajua kama unatumia pills kama family planning method, zile tunaita combined oral contraceptive pills kama chaguo langu ama my choice. If you are using those pills for family planning, research has shown uko na less risk ya kupata fibroid, for example. Okay. If you have many children, you have given birth to more children, you are at less risk of getting fibroids. how many are many? Yes. Now I was about to, how many are many kids? There is no magic figure, but it's a continuous comparison whereby the more you have, the less the chances of getting the fibroids. The fibroids. Yes. All right. So we've mentioned kukaa sana bila kupata mtoto is one of the causes. Yes. Ya kukuweka at risk ya risk kupata the fibroids. Exactly. Okay, so what else apart from Another one is family history ya fibroids. So kama kwenu mamako, sister yako amekuwa na fibroids, you are also at increased chances of getting fibroids. Another one is early age of menarche. For example, kama ulianza period zako below the age of 11 years, you are more likely to end up with fibroids. But why? Yeah. Some research have shown that simply because you started exposing yourself to your reproductive hormones early. Or earlier. Okay. Exactly. So if your period started before the age of 11, you are at an increased risk of getting fibroids compared to the others. Some research have also shown that. Another one, they have shown that if you have painful periods often, you are more likely to have fibroids than someone who doesn't have painful menstrual periods. All right. Another one is ethnicity. Like the African Americans are more at risk of getting fibroids, and they get them at an earlier age compared to the whites, for example. So ethnicity can also put you at risk. So those are some of the risk factors for fibroids. I'm wondering, because what is ethnicity? It's all about genetics. Yeah. Okay. Yeah. Okay. And how do they manifest? Like wakati ambapo mtu zimeanza kugrow. Yes. Okay, kuna venye zinakuanga na stages. Okay, yeah. Okay, huwa zinaanza kugrow from the muscles, because as we said, they originate from the muscles of the uterus. So they grow from there. So of course itaanza zikikuwa kidogo, maybe zianze zigrow to a centimeter. Then with time, if nothing is done, they become bigger and bigger and bigger. We have removed even fibroids of several kgs. Kgs? So yes, they can be even more than a kg. They can be big, and they can be many. Like there's a patient tulitoa zilikuwa 57. So they can be many. So they keep growing with time, as long as they thrive on hormones. As long as those hormones are there and you are exposed to the hormones, they keep growing.
And what are you supposed to do at a very early stage ndio zisigrow zifike hiyo place yenye unasema kgs or 57? Okay, mara mingi people don't even know ako nazo because a good percentage of them don't give any symptoms. 50 to 80% of the fibroids, they don't give any symptoms. But about 20 to 50% ziko symptomatic, zitakupea symptoms. So you might not even know you have them, but yet they are growing. Because remember, majority of the people, they are not having any symptoms. Yeah. So by the time you get symptoms, it's late, they are already too big. You're already feeling them. You're already having abdomen, maybe meshafura kwa sababu ya zile fibroids. So that means they are already very big. Yeah. So, but those ones that manifest early, it is easier to catch up with them. Sometimes mgonjwa anaweza kuwa ameenda kufanya ultrasound scan, alafu incidentally anapata kuna fibroids. Yeah. Maybe anakuwa anafanya for another reason. Then anajipata kuna fibroids. So that also happens. Yeah, so but when you are going for regular checkup, sometimes we can pick up some of these things. However, because they are not cancerous, we don't have a screening program for fibroids. You know, the way we say go for screening for cervical cancer and all that, because you know cervical cancer is a cancer, so it can really impact people's lives. It can cause death. It can. So we don't have a screening program for fibroids. Okay. But many of the times we discover them incidentally. Yeah. But also another thing is that inadepend ziko wapi. So kwa uterus kuna sasa hiyo endometrial cavity ile ndani ya uterus penye mtoto hukaa. Yes. So zinaweza kuwa zinatoka kwa muscles but zina project into ile cavity ya uterus penye mtoto hukaa. Yeah, hiyo ni type moja. Na kuna zingine zinabaki kwa muscles. Na kuna zingine zina grow outside so that they hang on the surface of the uterus. That's another type. So zenye zinaleta mostly symptoms, mostly zinakuwa zenye ziko maybe kwa muscles ama ziko zimeproject kwa cavity ya uterus. Some of the symptoms zenye zinaweza fanya mtu ajue ako nazo ina include number 1, bleeding. Okay. Yeah, so bleeding, yeah, anatokwa na damu. Either periods zinakuwa heavy ama ana bleed in between periods ama zinakuja prolonged more than 7 days. Yeah. That's one of the symptoms. Na zenye ziko zina project kwa cavity ya uterus penye mtoto hukaa, hizo nzo mostly zinaleta zinaleta bleeding kutokwa na damu ama kuwa na heavy periods. Okay. Alafu kuna sasa zenye ziko kwa muscles pia they can also cause the same. But zenye zina hang huku nje, they rarely cause symptoms. But because they're hanging outside, they can be like a mass zika attached na tuseme something like a stalk. Let's say fibroid siko hapa, uterus siko hapa, imehang hivi na hii ni stalk imeishikilia. So it can twist on the stalk. It can twist and that can cause very severe pain. But until that happens, they usually don't cause a lot of problems. Okay. Sometimes they can also undergo something we call in medical terms degenerative changes. Kuna changes zinaweza occur ndani ya ile fibroids zenye zinaweza cause a lot of pain. Yeah, so if that happens again, they can cause a lot of pain. So pain is another symptom apart from bleeding. So mtu anaweza kuwa na uchungu na hiyo uchungu inakuwa hapa chini ya tumbo kwa pelvis. Yeah, so anakuwa na uchungu. So mtu akikuwa na mauchungu yenye hatujajua inatoka wapi, ni vizuri angaliliwe because one of the causes inakuwa fibroids. Another symptom sometimes inaweza kuja na pain during periods. They can also be a sign of fibroids. Another one is zinaweza impact your fertility. For example, ziki affect uterus sana mpaka ina change the shape such that implantation ya pregnancy inakuwa shida, inaweza affect fertility. Ingine inaweza kuwa kwa uterus but is very close to the fallopian tube, inafunga
ile opening ya fallopian, hiyo mshipa penye mayai inapita. So ikifunga ile shimo kwa ile ya mshipa, basi inaweza impact pia fertility. It is rare. They don't commonly cause fertility because incidence ya fertility kwa watu wenye wako na fibroids just about 10 to 15%, but it can happen. That's another symptom. Another one, because uterus iko katikati, kwa pelvis iko katikati, mbele kuna bladder penye mkojo inawekwa. Nyuma kuna rectum penye choo inatokea huko. So fibroid iko katikati, uterus iko katikati. So fibroid ikigrow kwa uterus inaweza compress bladder mbele. Ikicompress utapata shida na zinahusiana na mkojo. For example, unaweza kukojoa more frequently, ama unaenda kukojoa lakini mkojo haiziisha. That kind of thing. That's another symptom, but that is for fibroids zenye zimekuwa kubwa. Another thing is that ikigrow alafu ikuwe na compressed rectum, unaanza kuwa na shida kama constipation. Because sasa choo inakuwa impacted because now zinafinya mali choo inakuwa huko nyuma. So that is another symptom. Another one is vile zina grow kubwa zinaanza kukosa discomfort kwa tumbo. So those are some of the symptoms zenye mtu ako na fibroids hupata. All right. Now, I wanted first of all to ask about, kuna hizi zenye umesema ya kwamba zinaingia kwa hiyo uterus, umeita cavity? Yes, Kwenye mtoto anakaa. Yes. And tuseme sasa huyu dada ameconceive. Yes. Huyu mtoto na hizi fibroids ndani ya hiyo space, will they affect the growth of the child? Oh yes, so fibroid can affect pregnancy, but at the same time pregnancy can also affect fibroids. In this way. So fibroid inaweza affect pregnancy in this way. Number one, in the first trimester, when you have fibroids, you have an increased risk ya kupata miscarriage. You have increased risk ya kupata miscarriage. As the pregnancy continues, you have increased risk of getting pain. You can get pain during pregnancy arising from the fibroids, because during pregnancy they can undergo the changes I talked about. These are degenerative changes. They can undergo those changes and then they give you a lot of pain. So you can get pain during pregnancy. Another one is that they can cause the placenta, ile yenye inasaidia mtoto kupata nutrition akikuwa kwa tumbo, yenye ina link up mama na mtoto, ile placenta. Kawaida inachikilia kwa uterus upande wa juu. Lakini ukikuwa na fibroids, because zimesha distort your shape ya uterus, placenta inaenda uko chini. Tunaita kwa technical terms, tunaita placenta previa. Inaweza enda uko chini, na ikienda uko chini, you are likely to bleed in pregnancy. And it can cause other complications. Another one, inaweza fanya mtoto alale vibaya ndani ya womb. Kawaida mtoto akifika term siku zake za kuzaliwa ikifika, usually kichwa inakuwa inatangulia. Lakini ukikuwa na fibroid, sometimes inaweza fanya mtoto alale vibaya kwa womb, such that kichwa haitanguli, maybe mkuu ama makalio ya mtoto ndiye inatangulia. And that should not be the case. That should not be the case. So this is na kuweka at risk of that. Another one is that inaweza fanya upate labor mapema. We call it preterm labor. Inaweza kuja mapema. Another one is that zinaweza fanya ukuwa at risk ya kwenda CS. So watu wenye wako na fibroids, they are more likely to have CS than the ones who don't have fibroids when they are pregnant. Another one is that zinaweza cause what we call dysfunctional labor. Labor yako, hata kama unataka kujifungua labor, huenda isiende vizuri kwa sababu ya hiyo fibroid. Another one is that after kujifungua sasa, uterus indakana i-contract, irudi pamoja ndio usplit sana. Uterus ikibaki kubwa after kujifungua, you are at risk of bleeding. Indakana irudi tena, ikuwe ndogo, i-contract ikuwe ndogo in size. As it contracts, it minimizes bleeding. So fibroids ikikuwa,
that contraction and contraction. involution inakuwa imperfect, and therefore you are likely to bleed more when you deliver and you have fibroids. So fibroids can actually affect pregnancy in many ways. But also fibroids, pregnancy can also affect fibroids. In most cases in pregnancy, they can reduce in size or remain the same. The fibroids now? Yes. Yeah. So they don't But grow. in few instances, they can increase in size. But majority of the time, they remain the same or reduce in size. Okay. But in rare circumstances, they can actually increase in size because of the changes in the in hormones Yeah. during pregnancy. Okay. Yeah. Can they cause a stillbirth? Not directly. Yes, it can happen, but not directly. Okay. Yeah, so we can't attribute a stillbirth directly to the fibroids. Yeah, not directly. All right. All right. And apart from surgery, once you've noticed that now you have fibroids and they've really grown and they're painful, Yes. na ukakuwa diagnosed and now you realized you actually have fibroids. Yes. Apart from surgery, is there any other way to get rid of them? Okay, so first of all umeongelea diagnosis. Diagnosis usually kama daktari utakuja utapeana history yako. Hizo symptoms nimesema, maybe they'll be suggestive for fibroids and then we shall go ahead tutakufanyia examination. Tukifanya examination most of the time yenye itatujulisha kwamba unaweza kuwa na fibroids, tunapata uterus iko kubwa na labda tunaona growth ziko kwa hiyo uterus zimemea hapo kwa uterus, so tunazifeel. So tunaona hii uterus ni kubwa na iko na vitu ndani, so most likely inaweza kuwa fibroids. Alafu tunaweza go ahead to confirm, tunaweza fanya further tests, tunaweza kufanyia ultrasound scan ya tumbo. So fibroids can actually be big that unaweza zifeel. Actually they can be big hata tufikiria uko na mtoto, uko na mimba, unabeba kumbe hata kuna. Okay. Yes. Okay. Kama sasa zile zenye ziko 2 kgs. Yeah. Unaona hizo sasa zitakaa kama mtoto. Kama uko na mtoto. Inakaa ni kama ni mimba lakini hauna mimba. So zinaweza kuwa kubwa. So daktari anaweza sifeel. Zikikuwa kubwa big enough utasifeel. Okay. So tunaweza sasa kufanya zile test kama ultrasound. So ultrasound itatuambia kama kuna fibroids, tutajua ni ngapi na ziko wapi, ziko ndani ya cavity ama kwa muscles ama zina project nje ya uterus. Na tunajua sizes pia and all that. Sometimes tukiona need tunaweza pia fanya hiyo test tunaita MRI. MRI ya tumbo pia tunaweza fanya, pia inaweza tuambia the location, the sizes and all that. Fibroid. Then we can plan for treatment. Now treatment, there are various types of treatment. So the first one kuna medication. Okay. Now medication, so surgery si surgery peke yake ndio inatibu fibroids. Kuna other treatment methods. So kuna medication. So medication kuna zile utameza tembe, but you'll take for a while. Typically 3 to 6 months. Na kuna pia injection sindano ambayo nadungwa kila mwezi for usually 3 to 6 months again, so 3 to 6 injections utakuwa nadungwa. Now dawa ziko na advantage yake na disadvantage. Of course advantage ni kwamba hautaenda surgery Because they will dissolve, or what will happen? they will reduce in size. So dawas have the capacity to reduce the size of the fibroids by about 35 to 65%. Okay. Yeah, That's a so big they can percentage. reduce. So if you had a fibroid that was 10 centimeters in diameter, then tukupatie dawa you reduce by say 50%, zitakuwa 5 centimeters. By reducing the size, hopefully now the symptoms will improve. The main disadvantage ya dawa ni kwamba ukisha stop medication zina grow back within about 3 to 4 months. Kwa hivyo dawa ilikuwa ni kama speed governor. Yeah, ni kama tu ina suppress for a while. But you can't use medication forever because iko na side effects. Yeah, so that's the main disadvantage ya dawa. So there's no guarantee they can't grow again. When you finish, usually they grow within 3 to 4 months. Yeah, so that's the main downside of the drugs. Yeah. Yeah, but for people wenye
tuseme, unajua as we said fibroid they thrive on hormones. So ukifika menopause hormones zinaenda chini. Estrogen zinaenda chini. So when the hormones go down, then fibroids are also reduced. They shrink naturally. Zinapungua because you have denied them whatever drives them to grow. So zinakuwa small, zina reduce in size. So watu wenye wamekaribia menopause, sometimes hata ukiwapea dawa, then they can reduce temporarily. When they get to menopause, then naturally zinaweza shrink. But for young women, ukishawapea dawa, ukisha stop within 3 to 4 months they grow back. So sometimes ni watu tunaelezea hivyo wagonjwa kwa sababu mtu anaweza shtuka, anaweza kupea dawa, reduce, symptoms improve, after 3 months you come back, symptoms are back, unashangaa daktari kuliendaje. Ni vizuri kuelewa dawa ni mostly temporary measure, usually they grow back. Another way ya kutreat sasa ni surgery. So surgery kuna aina mingi ya surgery depending ya size of the fibroids. But ni vizuri kukumbuka kwamba even before we talk about surgery now, kwamba we said kwamba zenye ziko na symptoms it's only about 20 to 50%. The others don't have any symptoms. So for that reason hatutibu fibroid zote. We mostly tunatibu zenye ziko na symptoms. Kama uko na fibroids na hauna symptom yoyote, that 2 to 3 centimeters thereabout, we leave you alone. Remember, see cancer. So we can just leave them alone. We observe. But lakini wenye wako na symptoms, kwa mfano you are having heavy periods, we have to treat you because you can end up with anemia kwa sababu unapoteza damu. So we have to treat you. So but the choice of treatment depends on various factors. Number 1, symptoms zako. Okay. Number 2, miaka zako. Okay. Number 3, location ya fibroids ziko wapi na ni ngapi. Okay. Number 4 ni size ya fibroids. Number 5, your desire for fertility. Unataka watoto ama hutaki. Unaweza kuwa na fibroids na uko na 42 years na hutaki watoto. Na mwingine ako na fibroids ako 38 years lakini bado anataka watoto. So those watu wawili ni watu tofauti sana. Na tutawatreat differently. Because of your the treatment goals are different. And kuna mahali zinaweza fika zikuwe zimeleta so much complication that unasikia mpaka the uterus had to be removed. Oh yes. Even for young ladies. Okay, there was one who, a young lady actually whom I managed. Ilikuwa a bit unfortunate for her. She was young, 25. Wow. 25 years. Really young. What happens is that alikuwa na fibroid lakini ilikuwa ni ile nimwambia ile yenye inamea into the cavity. We call them submucosal fibroids. Inamea into the cavity na ikakuwa kubwa sana. So what happens, ili pop out nje, ikatoka mpaka kwa ile sehemu ya siri, ikatoka nje. Ika hang outside. Ika invert uterus. You see, fibroid ilikuwa ndani ya uterus. Okay, kwa cavity. Alafu ika push through na ika invert uterus such a way that upande wa ndani ya uterus ndio ikatoka nje. Goodness. Na ika hang outside. Unfortunately, akangoja for long. Without seeking treatment. Na akakuja much later kama uterus. Unajua vile ilifanya hivyo, ikaanza kucompress blood vessels zenye zina supply blood kwa uterus. Vile ili compress uterus sasa ikakosa kupata damu. Sort of ikaanza ikakuwa ischemic, sort of ikaanza kuoza because inakosa damu. For lack of a better word. So by the time alikuwa anakuja, ilikuwa already imeanza kuchange color. So we had no option other than kutoa ile uterus yote. So that is a rare complication of such an event, but it happened. Unfortunately, ilikuwa a young woman. So yes, it can happen. It is rare, lakini it can go to that. Okay. It can go to that extent. Wow. Another one is that they can be so big such a way that kutoa, you can cause a lot of bleeding and all that.
And if someone does not desire to get more children and they're older enough, you might want to just remove the uterus instead of trying to remove the fibroids alone because of the surgical challenges that you are likely to encounter. Again, it's rare. Majority of them you are actually able to remove without really removing the uterus if the woman anataka kubaki na ile uterus. Yeah, so that's another consideration. Apart from the ones I mentioned, the woman can also, depends on the woman kama kona desire to keep the uterus, ama she also wants the uterus to be out, to be removed. So those are the considerations. Now back to our treatment modalities. So surgery was the other option. So surgery kuna ile yenye unatoa fibroids peke yake na unaacha uterus. Na hiyo inaitwa myomectomy. So myomectomy inaweza fanywa in various ways. Tunaweza kata incision kwa tumbo kidogo, tunaweza kata alafu tu access tumbo na tutoe fibroids. Another way is using more advanced technology, tunaitwa laparoscopy. So tunaweza enda, laparoscopy is just a pipe yenye iko na camera na iko na light ndani. So tunatoboa shimo kwa tumbo, tunaweka ile instrument ndani, of course under anesthesia, mtu hawezi sikia uchungu, and then tunamulika ndani, tunaziona, and then unajua sasa iko na camera, tunachukua video, tunaiweka kwa, tunaonea kwa screen. So tunaona ndani ya tumbo but on a screen using our instruments. Then the same instruments we can use zile shimo cooperate by removing the fibroids. So that we don't have to cut you. So itakuwa tu aka small part. Aka small part, usually 1 centimeter. Kuna ile instrument ya 1 centimeter, kuna ingine ya 0.5 centimeters, 10 millimeter and 5 millimeters. So those are small instruments. So we call it minimal invasive surgery. Yani surgery yenye hatukati sana. Wow. So that is that's another way. Another way, especially zenye zinaingia ndani ya cavity, we can go through hiyo sehemu ya uzazi. Hiyo njia ya uzazi tunazapitia kwa njia ya uzazi, inaitwa hysteroscopy. Na instrument ingine pia ambayo iko na kama tu hii ya juu, iko na kamera na iko na light, tunamulika ndani, tunaziona. Then we use the same instrument, tunapitisha instrument ingine na tunaikata, tunaitoa. So tunaweza pitia kule kwa sehemu ya uzazi na tuingie na instrument na tuingie kwa cavity na tutoe zenye ziko kwa cavity bila kukata mahali popote. So that's another way. Sasa hizo surgery zote za kutoa fibroids na kuacha uterus peke yake inaitwa myomectomy. Another surgery ni hysterectomy. So hysterectomy ni ile surgery ambayo tunatoa uterus, sasa hiyo nyungu ya mtoto tunatoa yote. Plus now the fibroids. Plus now the fibroids which are on it. And when the uterus has been removed, does it affect, like, can it cause any other health challenge to this particular individual? Ama? No. Okay. Also haina side effects. Unajua sasa uterus, kwa mfano watu wengi hufikiria kwamba tukitoa uterus mtu anakuwa sasa na menopause kwa uterus imetolewa. Hapana. Uterus, kazi ya uterus mostly ni kubeba watoto. Haitoi hormones in most cases. Yenye natoa hormones inafanya mtu a respond vizuri kama mwanamke ni ovary, ni zile mayai. So ovary ndiye natoa hormones. So tukitoa uterus, wewe utaendelea, as long as tumeacha ovary hatujaitoa, wewe utaendelea kutoa, mwanamke ataendelea kutoa zile hormones vizuri tu na ataendelea na maisha vizuri. So hatakuwa na periods, hatakuwa anaona periods, lakini zile symptoms za menopause hazitakuja until afike menopause at appropriate time. But hataona period. But now sasa for the uterus to having been removed, lazima ikuwe sasa kwa hizo very extreme cases. But we also have wenye wako tuseme, it's not, maybe you just have fibroids zenye zina cause bleeding. Maybe you are 45 lakini ushatosheka na watoto, uko na 5, unasema staki tena watoto. So yuko na option, unaweza sema either twende tutoe fibroids peke yake ama tutoe na uterus, because now you don't need any more children. So even if it's not extreme case, someone can just opt
Especially if they are older and they have achieved desired family size, watoto wametosha, they can opt watoe tu uterus yote. Kuna small risk of recurrence. Ukishatoa after myomectomy, after kutoa, of course ukishatoa uterus, there is no way you will get fibroid another day. That is case closed. But if you remove fibroids alone, uache uterus, kuna small chance kwamba they can actually recur again. And that chance is 15%. So 15% of the women after kutoa fibroids zinaweza rudi tena. Yes. But ikirikasi inaanza from there will be new ones, just the way the others started. There will be new fibroids. So if you really fear that 15% hutaki kuje tena, then you can opt to remove the whole uterus. Another way which we rarely use, those are the two, mostly we use surgery na medication. But another way we call it uterine artery embolization. So kwa ufupi ni kwamba ile mishipa ambayo ina supply damu kwa uterus, tunaenda through technology, tunaifunga, tunaiblock. Tukiblock sasa damu haiendi mingi kwa uterus. So kwa sababu sasa uterus zinahitaji damu ndio zigrow vizuri ama ndio survive. So they undergo what we call necrosis. Zinakufa kwa sababu zinakosa damu. Yes. All right. But now that's a bit advanced. That's a bit advanced and it requires more technology. Inahitaji someone tunaita interventional radiologist, not the usual surgeon. And in Kenya we have such facilities? Yeah, we have interventional radiologists, yes. In Kenya we do uterine artery embolization, yes. Okay, it won't affect like getting a child? Oh yes, it does. It does. So for people who want to bear children, they are not candidates for uterine artery embolization. There you go. All right. Kuna watu wanatuma anasema Kazo kutoka kule Watamu, 30 years old, na niko na fibroids, je, naweza pata medication na ziweze kuyeyuka? Anasema even during ovulation there is a lot of pain and then abdomen kwa the right hand and then anasema kwamba haja ndogo ni mara kwa mara na pains kwa miguu na sometimes zinafura, na pia anasema hapo kwenye kiuno chake anahisi kwamba kuna uchungu. So ni kama already she knows ya kwamba ako nazo, ni kama shafanyiwa utafiti. So anauliza kama kuna dawa ya kuziyeyusha, ndivyo nimeona kama ndivyo analenga zaidi. Yes, kuna dawa. Na kama they don't prefer surgery, wanataka dawa, yes, kuna dawa. But lazima ajue vile yale yenye tumesema juu ya dawa. Kwamba atatumia for about 3 to 6 months, but ajue kwamba there is also that chance kwamba zinaweza grow back after medication. But yes, kuna dawa anaweza pata. All right. There you go. Sawa, anasema hello. I'm Linda from Busia. I have done my form 4. Anasema yuko joa frequently vile daktari amesema, na pia nakuanga na abdominal pains squeezy na niko na heavy bleeding. So inaweza kuwa niko na fibroids. Alafu nikikaa bila kwenda haja ndogo nasikia uchungu akienda haja ndogo. So there's a possibility of fibroids, but most likely it's not. Yeye most likely anaweza kuwa na shida na hiyo urinary tract system yake. Maana nikiangalia ujumbe wake, mostly symptoms zake ziko kwa ile urinary system. Akikaa bila kukojoa for long, anakojoa na anapata uchungu nini. So huenda si fibroids. So lazima aenda angaliliwe. Most likely ako na urinary tract infection or something. But yes, it is still possible that anaweza kuwa na fibroids, but chances are she doesn't have. Mostly she has a problem in her urinary tract system. Okay. Family, hello. Salimia daktari, muulize tatizo. Tatizo hili la kukosa periods zake unapata for 3 to 5 months, then zinarudi. Fibroid, does it huwa ina manifest in such a way na tunapata kwamba mara miezi 3 ama 5 hana, alafu after that inarudi? That is not a typical symptom of fibroids. Fibroids can cause a bit of irregular periods, ile yenye unapata bleeding, then after some time
ile si regular, maybe after 2 weeks unapata another one, between periods unaanza bleed. That is typical of, it can happen with fibroids. But ile unakaa miezi 5 bila period, then inakuja unakaa another 10 months, those are not typical symptom of fibroids. So yako na shida nyingine. Yeah. Okay. Yenye inahitaji angaliwe. Yeah. Okay. Right. Nasema praise God team Raushwa. Nasema good topic and we are learning a lot. Now I'm at the time of ovulation, a day or 2. I feel pain. Yes, anasema I feel pain. Am I at risk? My periods go to around 2 to 5 days. Is it okay? Anaitwa Maggie. Oh yeah. So Maggie still well, there is a small chance kwamba anaweza kuwa nazo. But again, bila ana describe hivyo, most likely huenda si fibroids, ndakana enda angaliliwe. Yeah. Okay. Anasema anaomba kuuliza ukishafanywa surgery, of course this is a question that you have answered. Kuna uwezekano zinaweza zikarudi tena? Ruth kutoka Kibera, Nairobi. Ukishafanywa surgery. Oh yes, yeah, we said zinaweza rudi, and chances of recurrence iko about 15%. 15% of women when wamefanywa surgery, they can actually recur. But there are some things that you can consider to predict whether mtu anaweza akona has chances of recurrence or not. For example, if you had number of fibroids, if you had many fibroids before the surgery, you have a higher chance of recurrence. Number 2, sometimes research has shown kuna watu wenye wako na fibroid tuseme kubwa, and sometimes tunapea na medication to suppress or to reduce the size of the fibroids kabla tuende tufanye surgery. So that tusikuwe na blood loss mingi wakati wa operation. When they are big you can lose more blood, zikikuwa ndogo you can lose less. So for that reason tunaweza kupea dawa kwanza to shrink kidogo kabla tuende operation. Na research inasema kwamba ukifanya hivyo na uende ufanye surgery uzitoe, if you went through that, you have a higher chances of recurrence than someone who didn't have medication before the surgery. Reason being, sometimes medication inaweza suppress zingine zikose kuonekana at the time of surgery, but they are there. They are there. So after the surgery, then they grow back. Another one is your reproductive lifestyle after the surgery. For example, if we give you, if after surgery you get pregnant and bear children, you are at reduced risk of recurrence than someone who stays again without children after surgery. You see, so there are some certain factors yes, that can determine who gets recurrence and who doesn't. But overall, these ones, the factors are not completely in control of recurrence or not. Anyone can get recurrence. Okay. Wow. Right. Anasema alikuwa anaumwa na tumbo sana wakati wa kupata damu yake ya hedhi, nikapimwa mkojo nikawa niko na infection, nikaelezwa kwamba kama itaendelea kuniuma sana nirudi nikapigwe picha. Akauliza kama kwa njia moja au nyingine kuna vile ambavyo zinaweza zikakuwa related. Yes. And then of course, good morning, kindly ask the doctor for me. Anasema pia damu yake hiyo just stopped since last year July, and I'm really trying to conceive for the past 5 years. What could be the cause? Thanks. Wow. So tuanze na yule ya kwanza alisema alipatikana na infection akipimwa mkojo, kisha akaambiwa rudi baadaye afanyiwe scan. It will be important arudi. Huenda ilikuwa daktari alikuwa na sababu ya kumwambia rudi afanye ile scan kwa sababu anataka kuangalia kama kuna kitu ingine yenye ilikuwa inafanya anapata uchungu bali na infection kwa mkojo. So I'll still advise arudi amalize zile investigation to be completely sure hakukuwa na kitu ingine labda ni hiyo infection peke yake. All right. Anasema hi team Raushwa. Hello. I'm Christine from Webuye. For me, huenda period for 3 days ikienda sana, inakuwa 4 days but with too much pain, and sometimes wanakuwa na abdominal pain so much. So is it likely that I have fibroids? May or may not. Akona period ya 3 to 4 days is a normal period. So the periods are normal, but her problem means ziko painful.
Yeah. So whereas fibroid inaweza cause painful periods, there are other causes ya painful periods. Things like primary dysmenorrhea, ile yenye mtu anapata periods zinakuja na uchungu, but there are no other things identified inaleta ile uchungu. Na kuna ugonjwa nyingine kama endometriosis, pia inaleta very severe pain wakati wa periods. So there are other causes of painful periods. Yeah. So andakana enda angaliliwe. Until angaliliwe. Ikuwe determined. Yes. There so you go. it's not always fibroids. Kuna mmoja ambaye anasema ya kwamba I shouldn't mention the name but anatoka kule Syokimau. Anasema kwamba I got pregnant last year. I had a miscarriage. After scan I was told the cause of it ilikuwa ni fibroids and they were 3. But the last time I visited I went there and I was told it is only one that is remaining. Now swali langu ni huwa zinaisha just like that. Now how do I even deal with my stomach since then my stomach imekuwa kubwa sana until people always say that I'm still pregnant yet I'm not. Okay. So mostly anasema waliona 3 at the beginning. Yes. Alafu baadaye wakaona moja. Na hii moja ni kubwa sana mpaka watu wanafikiria kona mimba. So sometimes moja inaweza grow na hizi zingine hizi grows keep up the pace with the rest. So zingine zinaweza baki ndogo na moja igrow ikuwe too big. So during the scan it can mask the very small ones such that ni moja kubwa ndiye inaonekana. But kama ni kubwa enough anaonekana ni kama akona mimba, that is a big one. So kama previously it was bad enough ikaleta miscarriage, it will be a good idea aisort kwanza ndiye apate mimba because it's even big enough inakaa kama akona mimba. So that means it's a fairly large one. So nitakana at least akuwe sorted kabla apate mimba ingine, given that asha lose pregnancy na after evaluation na daktari aka attribute it to fibroids. There you go. So it's always good to sort it out before you conceive again. Oh yes. All right. Wow. Anauliza daktari, mimi okay. Aje explain vizuri but let me try kusoma. Anasema I think alikuwa pregnant mara 2 na zote zikawa ectopic pregnancies. Yes. Anasema na nataka mtoto sana. So anauliza inaweza kuwa ni fibroids, nataka asaidiwe. Okay, fibroids rarely cause ectopic pregnancy. Very, very rare. Most of the time ectopic pregnancy is caused by other things. So chances are they are not fibroids. Yeah. But kuna vitu zingine zinafanya mtu akuwe na ectopic pregnancy. Some of the risks ectopic pregnancy include 1, ukikuwa na infection kwa tumbo yenye tunaita PID kwa pelvis. Hii ni infection ambayo iko kwa pelvis upande wa chini ya tumbo na ina affect ovaries, fallopian tubes na uterus. So hiyo infection inaitwa pelvic inflammatory disease. In short utaona madaktari wanaita tu PID but in full ni pelvic inflammatory disease. Na hii ugonjwa tunasema ni infection ya pelvis upande wa chini wa tumbo ambayo ina involve ovaries, mayai, zile mishipa, fallopian tubes na uterus, nyungu. Sasa hiyo ugonjwa huwa inaharibu mara mingi ile tube such that haikui functional vizuri. So after kuconceive, unajua conception ina happen kwa fallopian tube. Ndio sasa mimba ikikuwa ndogo iende kwa uterus. Maybe after about 6 days ndio inaenda kwa uterus. So kama tube is not very functional, imeharibiwa na ile infection, mimba inaweza kosa kwenda kwa uterus, ibaki kwa mshipa na ikuwe ectopic. So hiyo PID is one of the causes of ectopic. If you have a surgery on the tube of whatever nature, inaweza kupatia ectopic. Ukimeza emergency pill, EP2, zenye watu umeza ya kuzuia mimba, hii emergency contraceptive pill, and bahati mbaya uconceive, you are at a higher chance of getting ectopic. Yes. If it fails, ukimeza emergency pill na kwa bahati mbaya ifail upate mimba, you can get ectopic. Another one, kama unatumia for example IUCD ama coil kama family planning method,
na ifail upate mimba, uko na higher chance of getting ectopic. But that is not to say family planning kama coil inaleta ectopic. Of course inazuia ectopic by overall preventing the pregnancy. Yes. But kwa bahati mbaya ikifail, it's likely to be you have a higher chance of getting an ectopic than a general population. So those are some of the things we can look at as are the ones contributing to ectopic rather than fibroids. Those are the commoner things. So fibroids and ectopic, they don't relate. Very rare. They rare. Very rare. Because the only way it can cause is if it is blocking the tube, preventing the pregnancy from coming into the uterus from the tube, then it can remain there as an ectopic. But as we said, very rare. Okay. Very rare. On the topic fibroids, it's a good topic. Many girls are really suffering. I personally had an myomectomy, sijui kama nimepronounce vile last year, and I'm so well. Unfortunately, I lost a friend due to anemia caused by fibroids. That's it. And I next time discuss cyst, our girls are sick and they also need help. So it can, tumesema because of the too much blood loss, yes. Yeah, it can end up in anemia. So when you have very heavy periods attributed to fibroids, it's always recommended to actually sort that problem out, have some treatment, because if you have long-standing anemia, it has its own complications. It can even cause death if it is severe enough. But sometimes it can be long-standing, hata ikulete heart failure. There are complications of anemia. So if you have bleeding severe enough to cause anemia, means you actually need treatment. There you go. All right. I have Dottie here, and Lisa, can fibroids deform a baby in the stomach? No. It won't cause the baby to be deformed, for example, or malformed, like maybe the nose or the ear to be malformed and all that. No, it won't cause that. However, we said it can cause the lie of the baby to change in the womb. Venye amekaa ndani. Vile amekaa ndani. Lakini si ati organs zake ziko abnormal. All right. Anasema ni Emma, anasema kwamba yeye damu yake ya kila mwezi imekuwa inachukua kipindi kirefu sana. Like inakuwa for so long, and I bleed for so long. Lakini there is no any pain. So kama anauliza, can fibroid cause it to happen and you're feeling no pain at all, but your periods zinakaa for so long? Yes, it can happen. So periods is not a must they give you all the symptoms we mentioned. You can just have one. So you can still have heavy prolonged menstrual periods without any other symptom, without pain, without anything. So yes, fibroids is a possibility. However, fibroids are not the only ones that cause prolonged periods. So she still needs to be checked, because it may not be fibroids. Maybe she has hormonal issues from other causes that are causing prolonged periods. So yes, periods can cause, but they are not the only ones that can cause prolonged menstrual periods. So she just needs to be checked. Okay. As we wind up, because there are so many questions here, I don't even know how you're going to answer all this. All right. Wow. Endelea from your side, I see. All right, I can take huyu ambaye anasema ya kwamba hello family. Anasema anauliza daktari, let me just not mention your name. Anasema I always have very heavy bleeding and my periods are always irregular since last week. Sunday I have my menses up to date. Nilienda hosi nikapewa tembe za kustopisha. Most of my periods are always very painful to an extent I can't even go to work. I had an ectopic pregnancy back in 2021 and I underwent through a surgery process. Last year I tried to carry another pregnancy but I lost it October. Am I at risk of getting fibroids? Okay, let me just say she doesn't have a very high risk of getting fibroids. However, she doesn't have a very good gyna history. So it's someone I will advise to go and see a gynecologist to be sorted out, because you see she has ectopic before, she has lost her pregnancy, she's having painful periods. So it's someone who really needs a gyna to sort her out. Yes, she might not have fibroids per se, but she needs to be sorted out. There you go. Yeah. All right. Rachel. Anasema hi. Nimekuwa na infections kwa huku chini akitaka kupata mtoto.
na anasema hajapata mtoto for a long time na huwa anaumwa sana. Anauliza inaweza kuwa ni fibroids na atasaidika aje? Anauma during periods, she said? Yes, anasema anauma during periods na hapati mtoto. Yeah. Yes. That one primarily akona issue ya fertility. So nitakana enda ku evaluated for a fertility evaluation because shida yake ni kupata mtoto. So huenda fibroids might not be the issue there. Okay. Yeah. Remember, fibroids are not one of the common causes of infertility actually. Yeah, it's not. Yeah. There are many other causes of infertility that are more common. And unless achekiwe iwezi. Unless achekiwe, yeah. So I just recommend for her to go and get checked. Okay. As we wind up, time imeisha hii. Anasema hello, good morning, Raushwa. That's 2 years old with 2 children. And I found out that I have fibroids during my pregnancy. I don't have any symptoms, but lately, like this year, I experienced severe pain in my mid-cycle during ovulation. Is it because of the same? Is it normal even? Note that my periods are regular, 28 days, and period lasts for 3 to 4 days. But anasema sasa huu mwaka ndipo ameanza ku experience a lot of pain. Yeah. But before, alikuwa anajua ako nazo, but there was no pain. Okay. Yeah. So she still has them now? Yes, Yeah. she does. Oh. That means maybe the symptoms are simply worsening. Yeah. And she probably need to be treated now. Okay. So the best thing ni kwenda hospitali. Aenda waonekane atreatiwe. Atreatiwe. Okay. Nimalize na huyu upande huu because of time. Anasema, is there a difference between fibroids na ovarian cysts? Oh yes, they're totally different. Fibroids are growths on the uterus, as we said, but ovarian cysts are found in the ovary. So fibroid is found on the uterus, but the ovarian cyst is found on the ovary. Now the cyst is like a membrane filled with fluid. Yeah, it's a membrane, but inside there is fluid. Not the way you can take, let's say, a balloon and fill it with margin done. So such a thing on the ovary is what we call a cyst. Yeah, so, but there are many. It ranges from the usual, what we call functional physiological cysts, the ones that come and go with hormonal changes. And we have those ones as bad as cancerous ones. So there's a big range of cysts that we usually have. Yeah. So, but they are usually on the ovary. If they are ovarian cysts, they are obviously on the ovary. So they're totally different from fibroids. Yeah. And I think maybe next time we have a conversation, we can talk about that. Yes, perhaps because we have seen quite a number of questions on infertility and cysts. Exactly. So we can tackle both, and then maybe ama tunaweza zitenganisha tufanye infertility, then tukuje kwa hii ama tufanye hii ama tuzicombine. You let us know. Kwa sababu sasa wewe ndio unajua undani ambao tunaweza tukaingia on the same. Otherwise maybe it will be your parting shot as far as fibroids are concerned to our viewer. Okay, so to the viewers, it's good to know that fibroids are not cancerous. They are basically what we call benign tumors. They are growths on the uterus, but they are not cancerous. So kama umepewa diagnosis ya fibroids, don't worry, don't start thinking they are cancers. They are not. The most important thing is that kama uko na symptoms arising from fibroids, the ones you have mentioned, it's always good not to suffer with the symptoms, but it's good to actually seek for care and treatment so that you can live a comfortable and healthy life. There you go. Yes. And for someone who may want to talk to you, how can you be? Oh yeah, so if you want to talk to me, I'm located in Nakuru. I have an office in Nakuru town, AFC building on ground floor. It's called Preston Medical Center. And if you want to make a call, our office line is 0791 99 1022. 1022. Yes. 0791 99 1022. If you call that number, of course, utaweza kusaidiwa. Kama kunahitajika ufanyiwe an appointment, it will be arranged.
so that usigaze vitu vya kwako tu, ni vizuri kwenda kupata dhibitisho sasa baada ya vipimo kuchukuliwa. Exactly. Yeah. Very nice. So we've had a good discussion. Na kama sasa unashuku, it is now time uende uangaliwe, unajue exactly what is the problem. Tumeambiwa shida zingine zenye mna-explain hapa, it's really not fibroids. So you need to go and get checked, ujue what exactly is the problem. There you go. So imekuwa wonderful discussion. Wow. Sasa tunaingia kwa watu wa birthdays. Of course, kama leo ni birthday yako, utaanza na #birthday, we ni nani kutoka wapi, who are you wishing the birthday for, leave a small message for them, tutakuwa tukiwaambia, but make sure uanze na #birthday. Na useme we ni nani and who are you wishing the birthday for. Usipofanya hivyo, high jump. Yeah. Yes. So kwa moja tunaingia, tulisema kwamba ukiona imefika 9:30, anza kutuma hizo jumbe #birthday, we ni nani, mwenye birthday ama kama ni wewe, na utuambie pia unatuma ujumbe kutoka wapi, maana usipofanya hivyo kama vile ambavyo Rachel amekwambia hatutaweza kusoma. Kwa hiyo tunaingia moja kwa moja ndivyo tukaweze kuona nani ambaye anaadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Alright, tuingie kwa birthday sasa. So mimi najaribu kuangalia upande wangu, maswali mengi ambayo nimeyapokea mimi ni kuhusiana na the topic of discussion today. Na kama vile ambao tumesema ni kwamba tutafanya mipango na daktari aweze kurudi hapa so that we talk about infertility na hilo swala lingine la cyst, kwa sababu tumeona pia maswali kadhaa ambayo yanaendana na hilo. So that tells you kwamba that is something that people are going through. Na ni vizuri wakati ambapo tutakuja tuianalyze hapa so that now you know what is supposed to to do going forward. Unless kama kuna mtu ambaye umemspot upande wako. Naangalia upande 1. So watu wa YouTube ni kama bado hajashika line vizuri. Watashika tu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Happy birthday, dear viewer. Let's go. All right. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear viewer. Happy birthday to you again. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear viewer. Happy birthday to you. Happy birthday to who? Our dear, lovely viewer. All right. So tuingie ndani ya today's inspiration. Today's inspiration, na hiyo ukiona, of course huwe ni ishara kamili ya kwamba kipindi hiki kinaelekea kufikia kikomo. Lakini huwa hatutaki kukuacha hivyo hivyo, ni vizuri kukuacha na motisha so that hata wakati ambapo unatazama vipindi vingine hivyo motisha uwe nao. Na inasema hivi leo, it is better to fail in originality than to succeed in imitation. It is better to fail in originality than to succeed in imitation. Be yourself. Hashtag Friday. Leo ni Thursday. Sasa wanakimbiza wiki, anakimbiza wiki kienda wapi? Actually leo ni Wednesday. Are you even serious? Blessed Wednesday. Na ndani ya today's inspiration. Yes. Kumbe hata ule ndiye amelala. Hata kuna ingine inasema it does not matter how slowly you go as long as you do not stop. Yeah. It doesn't matter how slowly you go as long as you do not stop. Sasa hii ndio tunaweza sema sasa with a lot of authority. Blessed Wednesday. Na ndani ya today's inspiration. There you go. Niliona basi ilikuwa limeandikwa nyuma, mabasi yana mambo. Ati heri shida kuliko dhambi. You know, it is true. So we started a conversation there. It is actually true. Na watu ambao walikuwa pale ndani. But I just want to thank God because of one man ambaye alisema heri kukosa zote mbili. You're right. Just sasa watu it was a debate sasa basi lilipita so pale chini huwa wanaandika maandishi hapo. Mabasi na trailer ukienda kwa barabara ukisoma pale chini utaona maandishi kila aina. So watu wakaanza kusema heri shida. Mzee mmoja tu alikuwa hapo akasema ni heri kukosa zote mbili. Kosa dhambi na kosa shida. Akasema because you're not called for any. Ya Mungu. True. You know. By the way, it's very God true. wants you to prosper. Yes.
Alright? Bila shida na bila dhambi. Na bila dhambi. So alisema kwamba mimi nikiulizwa nitasema heri kukosa zote mbili. Now, it's true. Kesho ni Thursday, Alhamis ama Alhamisi, na ni wakati ambapo huwa tunaangazia shuhuda za watu ambao Mungu amewatendea. Kuna jamaa mmoja ambaye natafutana naye ambaye alikuwa ameingia katika uraibu wa pombe, kwa sababu kama unakumbuka jana tulikuwa tunazungumzia masuala ambayo yanaendana na hiyo. Na kama nitaweza kumpata basi atakuwa nasi hapa, na kama sitampata basi tuona vile ambavyo mambo yatakavyokuwa hapa. Lakini pia usisahau kwamba mkutano wa maombi wa Kajiado kule Kitengela unaendelea, Kitengela Stadium. Na ni vizuri kuweza kujumuika kama uko katika kaunti ya Machakos, kama uko Kajiado hiyo, hata kama uko within Nairobi, hata kama uko katika kaunti ya Kiambu, si mbali Kite. Enda pale uweze kushirikiana na waumini wengine katika kutafuta uso wa Mungu, because we believe ya kwamba maombi ni kazi, lakini ni kazi ambayo inafanya kazi. Na kama hutaweza kufika pale in person, of course unaweza kufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tukianza na YouTube, kuna YouTube channel ya Apostle John Kimani William, YouTube channel official. Na ujue kuna watu ambao kama ni Facebook tuko na Apostle John Kimani William, na Facebook ndio imekuwa na watu wengine ambao wanajaribu kuvuna kule ambako hawajapanda. Kwa hiyo hakikisha ya kwamba unafuata the right page, Apostle John Kimani William. And of course in that page ukiona mtu ambaye amefungua page nyingine anaitisha pesa, sijui mara anakuambia nini, sijui mara amekuja kwenye inbox, the official page ya mtumishi wa Mungu Apostle John Kimani William haina hivyo vituko. Ni vizuri nikwambie. Ukiona umeanza kutextiwa ndani ya inbox kuambiwa kwamba I want us to pray together, sijui I'm buying what. Matangazo yote ambayo yanahusiana na anything that is happening huwa yanafanywa kanisani na huwa yanafanywa wazi na hakuna njia zingine za mkato. So wakora wengine ambao utakutana na wao kwenye Facebook huko wakisema wao ndio, waachana na wao kabisa. Kuna the very very official Facebook page. So utafuatilia hapo pia. Kana na hiyo tuko na MBCI TV of course, runinga yako hii. Lakini pia kwenye Facebook ni MBCI TV Facebook page. Ukiingia hapo utaweza kufuatilia maombi hayo kama uko mbali, na utaweza pia kuweza kushiriki, because utapata kwamba kuna watu wa Kitengela lakini they are not working there. Wewe wa Kite uko Kisumu, wewe wa Kite uko Mombasa. Kwa hiyo unaweza kufuatilia kupitia mitandao hiyo, na pia kupitia MBCI Radio. Kitu ambacho ni kizuri kabisa, frequencies all over this country, and I believe ya kwamba your life is going to be transformed. Na pia tuko na MBCI TV, MBCI Radio Facebook page, na mambo yatakuwa ni shwari kabisa. Na naelezwa kwamba pia utuambie what will be happening today at 10:30. Leo ni Wednesday. So today at 10:30 tutakuwa na the mid morning pack. It's very important tujue ni nini na happen kwa your country. So tutakuwa na Mangicho Mola, watakuwa wakitu explainia what's happening, very informative. Kwa hivyo do not miss. Ndio hata ukiomba unajua what you're supposed to be praying for. So from 10:30 the mid morning pack itakuwa ikiingia ndani ya MBCI television na pia MBCI TV Facebook page. Kwa hivyo do not miss. Itakuwa ni yenye baraka sana. That is true. So have you said your name? Yes, jina langu ni Rachel Kahugu. Have I said mine? Hujasema. And Kamete is my very umenifanya bidii. And Kamete is my very good name. Enjoy the rest of your viewing. Vipindi vingine vyote ambavyo vitakupeperushwa hapa kama vile ambavyo Rachel amekueleza. Na sisi sasa panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutakutana kesho. And I believe ya kwamba tutaweza kubarikiwa sana. And of course don't forget ya kwamba leo usiku kicheko dawa. Si leo? Sini Wednesday leo? Yes, leo ni Wednesday. Kicheko dawa ni wenu? Leo usiku Kicheko dawa na presenter Kai, and it's going to be very amazing. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Because it's always good to do things. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. And it will surprise you what the Lord has done. There you go. Tukutane kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. We thank you, we appreciate you, we don't take you for granted. We pray for you as you pray for us, as we pray for this nation. Na kuamini Mungu kwa pamoja kwamba whatever it is that's going to happen
itafanyika kulingana na mapenzi ya Mungu, na ni mapenzi ya Mungu tu ambaye ataweza kusimama katika taifa hili la Kenya. Kuombea pia viongozi wawe na sober mind, waweze approach the issues that affect our nation, you know, with a sober approach, na kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa. Tunakuacha naye Presenter Kind na kicha kwa dawa. Tunakuonyesha what you will be expecting tonight. Yes. Bye. Bye bye. Vipasuo vitatu kwenye lugha ya Kiswahili ni gani? Rekete rekete rekete. Rekete rekete rekete. Sauti mbili kwenye lugha ya Kiswahili ni gani gani? E na u. Eh? E na u. Kivoromoko dadangu inamaanisha nini? Mahali kafu. Hivi Mungu wangehukumu kwa kusikiza umbea. Umbea kabisa. Mchungaji wangu ufunge kanisa. Wachana na funga kanisa. Damu shida ni ulimi. Ungejifunza